Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so we continue our lesson in differentiation. Okay, so ni kita recall back. Kita tengok balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. So we have technique of differentiation. Okay, so when you differentiate a constant, the answer is 0. If you differentiate linear ax plus b, so the answer is x. Okay, so kenapa x? Sebab kita differentiate satu per satu. Okay, so differentiate b ni constant, so dia akan dapat kosong. Dan ax kita akan dapat x. Bukan x, kita akan dapat. So ni salah. A. Okay. And then differentiate power x power of n. Okay, so differentiate x power of n. So the power n we bring in front. Okay, so kuasa n ni bawa pergi hadapan, darabkan dengan nombor yang kat depan ni. Okay, and then kuasa dia kita tolak dengan 1. Okay, so secara keseluruhan sebenarnya differentiation ni kita differentiate power dia lah. Okay, so power bawa depan, lepas tu power dia kita tolak 1. Itu untuk yang function ada x. Nanti kita tengok yang function ada trigonometric, exponential dengan logarithmic. Okay, so sama juga yang atas ni. Kenapa dapat A? Okay, so sebab differentiate constant dapat kosong. Lepas tu differentiate ax, x ni kuasa dia 1. So 1 bawa ke depan, darab A dapat A. And then x, okay, so 1 darab A, x 1 tolak 1. Okay, so 1 tolak 1 kuasa kosong. So kita akan dapat 1 darab A, x kuasa kosong, jawapan dia 1. Okay, so jawapan dia lah 1 darab A darab 1 dapat A. Okay, so yang ni sum and difference. Okay, so derivative of sum and difference. Okay, yang hari tu. Okay, so kita dah belajar if differentiation of a function, two function, sum of two function. Okay, so kita boleh differentiatekan satu per satu. Sama juga kalau tolak. Okay, so the differentiation of difference of two function. Okay, so kita boleh differentiate satu per satu. Okay, and then we have product rule and quotient rule. Okay, so yang atas ni macam biasa je, so korang tak payah nak ingat sangat pun tak apa. So yang bawah ni product rule and quotient rule. So yang ni kena ingat lah formula dia macam mana. So product rule, if you have a function which is a product of two function u and v. Okay, so u dengan v ni adalah function, u ni function lain, v ni function lain. So kita darab kat tengah-tengah. And then the differentiation of y, okay, so dy over dx is equal to u times differentiation of v plus v times differentiation of u, or we can write down as uv prime plus vu prime. So yang ni terbalik pun tak apa. Ni, so kalau korang buat vu prime plus uv prime pun dia tak ada masalah. Okay, dia sama. Okay, so cuma quotient rule ni tak boleh terbalik lah, dia kena macam ni lah. So yang pertama kita v. Okay, so quotient rule ni untuk bahagi. Okay, so u over v. Okay, so if you have a function in the form of u over v. Okay, so kalau ada fungsi dalam bentuk u bahagi v, so therefore the differentiation of this function is v du over dx minus u dv over dx over v power of 2. Okay, so v dulu. Okay, yang depan v dulu, kita ambil yang bawah. So yang bawah dulu. Okay, so today we continue with derivative of trigonometric and exponential and logarithmic function. Okay, so the derivative of sin x is cos x. The derivative of cos x is equal to negative sin x. And then derivative of tan x, it is equal to secant square x. And derivative of cotangent x is equal to negative cosecant square x. And then derivative of secant x is equal to secant x tangent x. And derivative of cosecant x is negative cosecant x cotangent x. Okay, and then for the exponent, derivative of exponent e power of x.
So the derivative is power of x, sama. Okay, so dia akan sama. Okay. Cuma nanti kalau atas ni function dia lain sikit, nanti kita akan buat lain lah. Tu dalam chain rule. Okay. And then ln x, so ln x become 1 over x. Okay, so yang ni korang kena ingat lah. Okay, so kalau saya nak explain sin x jadi cos x jadi negatif sin x ni kenapa, panjang lah, banyak lah cerita dia. So dia gunakan definition of differentiation. Okay. So panjang nanti cerita dia, banyak. Okay, so korang kena hafal. Okay, so example this one. Find the derivative of the following function. So we have y equal to x squared tan x. Okay, so this one is x squared times with tan x. Okay, so u is x squared, v is tan x. So therefore you will have u prime. Okay, so u prime is equal to 2x and v prime is equal to, okay, so derivative of tan x derivative is secant square x. Okay, so therefore dy over dx, it is equal to v u prime, so 2x times tan x plus u v prime, x square secant square x. Okay, dah siap. Okay, b. So b we have y equal to e power of x times with cos x. Okay, so u is e power of x and v is equal to cos x. Okay, so we have u prime which is same. Okay, so differentiate exponent ex, so the answer is same, ex, and then differentiate cos x derivative is equal to negative sin x. Okay. So therefore dy over dx, okay, so dy over dx is equal to v u prime, u v prime. Okay, so negative ex sin x plus prime ex cos x. Okay. Okay, so ataupun boleh tulis dalam bentuk yang lagi mudah, ex. Okay, so faktorkan ex cos x minus sin x. Okay. So negatif sin x ni saya letak belakang. Okay, so ex dah keluar, so yang ni nanti tinggal negatif sin x. Ni ex dah keluar, tinggal positif cos x. Okay, so bila nak terbalikkan depan belakang, simbol dia mesti ikut. Okay. Okay, so C. Okay, so C we have here. So we have y equal to ln x divided by 5x cube. So we have u which is ln x and v equal to 5x cube. So therefore u prime is 1 over x and v prime is equal to 3 times 5x power of 3 minus 1. So that is 15x square. Okay, so therefore dy over dx, it is equal to v u prime. Okay, so ingat dulu v. Okay, so first kali mesti v. So v u prime, so v is 5x cube, u prime is 1 over x minus, okay, so minus uv prime, so u is ln x and v prime is 15x square divided by v power of 2, so 5x cube power of 2. Okay, so the answer is 5x cube divided by x, so the answer is 5x square, then minus 15x square ln x. Okay, so ni ln x, x ni kepunyaan ln, jangan pergi menggatal darabkan x ni dengan x kuasa 2, salah. Okay? So sebelum ni pun kira limit, ada yang buat ni, limit x approaches to 0
sin 7x over 7x. Okay. Okay, so ada yang dia bagi potong ni 7 dengan 7 ni. Okay, so ni salah. Okay, mana boleh potong 7 dengan 7? 7x ni kepunyaan sin, dia tak boleh ubah apa-apa. Okay, kecuali gunakan identity. Okay, so identity untuk trigo. Okay. Okay, so kembali kepada yang ni. So it is over 5 power of 2 25, dan x power of 3 power of 2, x power of 6. Okay, so macam mana dapat x power of 6? Okay, so x power of 3 power of 2, so it is equal to x power of 3. Okay, sebab kuasa 2, so darab lagi sekali dengan x kuasa 3. Okay, so kombinasi, kalau darab tambah 3 tambah 3 jadi 6. Okay. Ataupun lagi satu boleh guna hukum indeks daripada sini, 3 darabkan dengan 2 kuasa 6. Ok, so seterusnya boleh permudahkan ke tak? Ok, so boleh. So kita boleh nampak sini CP5, CP5, ni pun CP5. So yang atas kena faktorkan dulu CP5. So keluarkan 5. And then here we have x square, and here also x square. So maksudnya kita keluarkan 5x square. Okay, so bila we factor out 5x square, so the only left here is 1, and then minus. Okay, so 15 divided by 5, so 3x square dah dekat luar, ln x over 25x power of 6. Okay, so 5 and 25, so here 1, here 5, and x square and 6, so here become 1, so 2, sini 6, so sini tinggal x power of 4. Okay. Okay, so ini kuasa dia tinggal 4. So atas ni x kuasa 2, dia ada 2 kali x, bawah ni ada 6 kali. So potong bawah ni tinggal 4 kali. So the answer is 1 minus 3 ln x over 5x power of 4. Okay, so jangan bagi tolakkan 1 tolak 3, tak boleh. So sini keluarga dia tak sama dengan 1. 1 ni nombor, tapi yang sini kita ada ln x, tak sama keluarga. Okay, so tak boleh tolakkan. Okay, so D. Okay, so D, fx is equal to sin x over 1 plus cos x. Okay, so u we have sin x, v we have 1 plus cos x. Okay, so u prime is equal to cos x, v prime is equal to, so differentiate 1 become 0, and then differentiate cos x become negative sin x. Okay, betul tak? Okay, saya pun bukan ingat sangat. Okay, so differentiate cos negative sin. Okay. Okay, so then we have f prime x. Okay, so this one u over v, so kita gunakan quotient rule. So v dulu, so v is 1 plus cos x u prime cos x minus u v prime sin x times with negative sin x. Yes, and then divide by v power of 2. So 1 plus cos x power of 2. So next, mana tadi dia pergi? Ni. Okay, so then next equal to, kita expand cos x expand, so we have cos x plus cos power of 2x. Okay, and then negative sin x times negative sin x, so negative become positive, sin x times sin x, sin square x over 1 plus cos x power of 2. Okay, so it is equal to
cos x. Okay, so cos square x plus sin square x. Okay, so identity of trigonometrics. So cos square plus sin square become 1 over 1 plus cos x 2. Okay, so yang atas ni boleh terbalikkan. So cos x, this one symbol is positive. So bila terbalikkan, positive 1 positive cos x over 1 plus cos x power of 2. So atas ni kita ada benda sama dengan yang bawah. Benda sama, atas dengan bawah ni sama. Cuma yang atas kita ada sekali, bawah ada 2 kali. So therefore we can simplify. Potong yang ni. So yang ni bawah ni tinggal 1. So the answer it is equal to 1 over 1 plus cos x. Okay. Okay, so jangan ada yang potong atas ni, memang potong habis. Tapi dah potong habis, tiba-tiba jadi 1 tambah cos x. Dah hilang pecahan pula. Okay, so yang ni salah. Okay. So yang atas potong habis, tapi dia jadi 1 lah. Sebab apa-apa nombor kat atas ni, apa-apa nombor dia darabkan dengan 1. Okay, so bila dia cancel habis yang atas ni, so yang tinggal adalah 1 lah. Contoh macam 2 per 2 darab 3. So atas ni 2 ni darab 1. So bila 2 atas dengan 2 bawah ni kita boleh cancel. So jawapan dia tinggal 1 per 3 lah. Okay? Bukan 3. Okay? Ada yang buat macam tu nanti. Okay? Okay, so tadi salah. Okay. Okay, so next E. Okay, so E we have here f(x) which is equal to ln x times with secant x. Okay, so ln x is u, secant x is v. Okay. Okay, so u prime. So u prime differentiate ln x become 1 over x, and differentiate secant x v prime, it is equal to secant x tan x. Okay, boleh cek nanti ni. Okay, so therefore f prime x. Okay, so the derivative of f, it is equal to v secant x v u prime times with 1 over x minus u v prime ln x. So v prime is secant x tan x over v power of 2. So secant power of 2. Okay, so it is equal to, so here we have secant and here also we have secant. Saya tolak dekat tengah ni. So antara tolak ni dua benda lah, sini dengan sini ni. So we have secant here, we have secant, so we can factor out secant. Okay, so secant x 1 over x minus ln x times tan x over secant x power of 2. Okay, so yang ni sini darab. Okay, so secant x darabkan dengan yang ni bahagi secant x power of 2. So therefore we can simplify secant x yang dekat atas dengan yang bawah. So yang atas kita ada 1, yang bawah ni kita ada 2. So potong, sini tinggal 1. Okay, then the only left here is 1 over x minus ln x tan x over secant x. Okay. Okay, so kalau tak reti nak simplify, biar je lah macam ni. Okay. So ni boleh simplifikan lagi, sebab kita ada ada pecahan, dia ada pecahan. Tak cantik lah, dia macam ada 3 layer. Okay. So yang ni kita samakan pembawah dulu, yang atas ni. So sini per 1. So darabkan x yang atas, ni darab x, bawah pun darab x. So therefore we have 1 minus x ln x tan x over x. Okay, so yang ni numerator,
and then bahagi denominator secant x. Okay, so jangan silap bahagi ni. So bahagi ni kita ambil yang major, paling besar, paling utama. So yang paling utama yang ni. So kita bahagi dengan bawah dia secant x. So kalau bawah ni sin x over cos x, so bahagi sin x over cos x. Okay, so yang ni secant over 1, and then bahagi jadi darab. So we have 1 minus x ln x tan x over x times with 1 over secant x. So the answer is 1 minus x ln x tan x over x secant x. Okay. Tak reti nak buat sampai sini, biar je lah sampai sini. Okay. So tak adalah korang nak buang masa buat sampai sini, itu salah. Okay. Okay. So new topic, chain rule. So chain rule. So chain rule ni a technique for finding the derivative of composite function. Okay, so maksudnya dalam dia ada function lagi. Okay, so derivatif ni kan paling utama kan, kalau kita tengok daripada atas tadi, kita differentiatekan kuasa. Okay. Okay, so konsep dia yang utama dia adalah differentiate kuasa. Okay. Cuma untuk trigo lain lah, dia punya trigo eksponen dengan ln ni. Okay. Dia bukan kuasa lah. Okay. So adalah nanti kalau yang secant square nanti sama je lah kuasa. Okay, kita tengok nanti. Okay, so dia kuasa. Okay, so nanti dalam kuasa tu ada function lain. Okay, so kalau sebelum ni dekat bawah kuasa tu x power of 2. So ni kuasa x sahaja, dia tak ada masalah. So kita just differentiate macam biasa. Tapi kalau kita ada 2x tolak 1 kuasa 3, ni kuasa 3. So dalam kuasa ni ada function yang selain daripada x. So cara dia untuk differentiate macam ni lah. Okay. Okay, so apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat dekat sini, differentiation. So if the function fx is the composite between g and h. Okay, so h inside the g. Okay, so the derivative of f is equal to. Okay, so first we differentiate outside and then multiply with differentiate inside. Okay, so kita differentiatekan yang luar. Okay, so contoh yang ni. Okay, so differentiatekan yang luar. Kuasa yang luar adalah kuasa 3. So 3 2x tolak 1. So 3 tolak 1 tinggal 2. And then darab differentiate inside. So inside dia adalah 2x minus 1. So differentiate 2x minus 1, the answer is 2. Okay. And then kira. So 3 sini darab, sini darab. So kita boleh darabkan 3 dengan 2. So which is 6. 2x minus 1 power of 2. So yang ni kita panggil dia 2 step lah, sebab dalam dia ada hx sahaja. Okay. So kalau dalam dia ada sampai 3-4 layer, so nanti dia akan jadi 3-4 step lah dia punya differentiation. Okay. Okay, so 2 step ni sebab kita differentiate g, lepas tu differentiatekan dalam. Okay, so 2 step. Okay, so yang ni contoh kalau 3 step. Okay, so if the composite function is the composite function of 3 function, g, h, s, and m. Okay, so g inside g we have h, and inside h we have m. Okay, so dalam g kita ada hm, dalam h kita ada m. So the differentiation, the derivative of this function. Okay, so first differentiate outside, and then differentiate inside, which is h, and then differentiate another inside, which is m. So ni kita panggil dia 3 step lah. Okay. Okay, so kita tengok contoh lah. Example here. Okay, so find dy over dx of u, where u is equal to x square plus 7x. Okay, so kalau u x square plus 7x, so the square root of x square 7x. Okay, so square root is
1 over 2. Okay. When we want to find the derivative of y, so 1 over 2 bring in front, and then this power 1 over 2 minus by 1, then times differentiate inside this one, dalam dia. So dalam dia adalah x power of 2 plus 7x. So differentiate x power of 2 plus 7x become 2x plus 7. Okay. So therefore the answer is 1 over 2 x square plus 7x power of negative 1 over 2 times with 2x plus 7. Okay, so power of negative. Okay, so using law of indices, so it will become 1 over square plus 7x power of 1 over 2. Okay, and then multiply with 2x plus 7. Okay, so tulis elok-elok. So we have, so ni per, yang belakang ni per 1. So atas darab atas, bawah darab bawah. 1 darab 1 darab 2x tambah 7. So we have 2x plus 7 divided by 2 times x square plus 7x power of 1 over 2 times 1. So we have 2 x square plus 7x power of 1 over 2. So inilah jawapan dia. Okay, so next example. Okay, so we have A. So A, we have fx equal to 5x plus 3 power of 4. Okay, so find the derivative of f. Okay, so fx is equal to, okay, so differentiate the power first. So we have 4, 5x plus 3 power of 4 minus 1, which is 3. And then multiply with differentiation of the inside. Okay, so differentiate yang dalam dia. Lepas tu darabkan dengan differentiate dalam dia. Okay, so differentiate 5x plus 3. So the answer is 5. Okay, so sini darab, sini darab. So we can multiply 4 with 5. So 4 times with 5, which is 20. So 25x plus 3 power of 3. Okay, B. Okay, so B kalau nak pakai UV pun boleh, tak ada masalah. So kalau tak nak pakai, yang bawah ni kita kena naikkan ke atas. So we have y 2 over x power of 2 minus 3x power of negative 1 over 2. Okay, power of negative lah, power of 1 over 2. Okay, so bila dia naik atas, so we have y equal to 2 x square minus 3x power of negative 1 over 2. Okay, so and then differentiate. So negative 1 over 2 bring in front. Okay, so times with 2 times with x power of 2 minus 3x power of negative 1 over 2 minus 1. Okay, and then multiply with differentiation inside this one. Okay, so darabkan dengan differentiation yang dalam ni. Okay, so differentiate x square minus 3x. The answer is 2x minus 3. Okay, so therefore we have the answer negative 1 over 2 times 2. So negative 1. Okay, so negative 1. Okay, so x of 2 minus 3x. Negative 1 over 2 minus 1, which is negative 3 over 2. Then multiply with 2x minus 3. Okay, so and then it is equal to negative 1, so negative. Okay, so this one power of negative, dia turun ke bawah, become 1 over x square minus 3x power of 3 over 2. And then this one here times with 2x minus 3. So bila darab ni, kita darabkan dengan atas dia. So 1 times this one, so the answer is 2x minus 3. So it is equal to negative
2x minus 3 over x power of 2 minus 3x power of 3 over 2. Okay, so another example. Find dy over dx for the following functions. So we have y equal to cos square 1 minus x. So ni yang triple ni nanti ni. Okay. So y equal to cos square 1 minus x. Maksud dia adalah y equal to cos 1 minus x, okay, power of 2, okay, plus ln x square. So ln x square ni x dia yang kuasa 2. So ln inside this one is power of 2, x power of 2. Okay, so dy over dx. So it is equal to, so 2, 2 buat depan. So 2 times with cos 1 minus x. 2 minus 1 is 1. 1. And then times with differentiation inside this one. Okay, which is differentiate cos become negative sin. Okay, so negative. Salah. Okay. Cos tadi, differentiate cos, we have negative sin. So negative sin 1 minus x. Okay. So dah differentiatekan cos, differentiatekan dalam cos lagi, which is 1 minus x. Okay, so differentiatekan 1 minus x. So yang dalam ni, okay, so cos tadi dalam bracket ni adalah cos, tapi kita ada lagi dalam bracket which is 1 minus x. So kita kena differentiatekan lagi sekali. So 1 minus x differentiate become negative 1. Okay, and then plus. Okay, so this one ln x square. So this power of 2 belongs to x. Dia bukan untuk semua. So maksudnya untuk yang semua ni adalah ln. So kita differentiatekan ln. So differentiate ln, we have 1 over x power of 2. And then differentiate inside ln. Okay, so differentiate inside ln, which is x square. So the answer is 2x. Okay, it is equal to 2 times negative 1, then times another negative here. Okay, so sini darab, sini darab. Okay, so negative 1 darab negative, darab 2, so become positive 2. Okay, so this one we have cos 1 minus x. Okay, so negative tadi dah darabkan dengan negatif 1 dengan 2. So the only left is sin 1 minus x. Okay, so plus 1 over x square times 2x. So ni cancel, yang ni cancel. So ni kan nanti dia naik atas, 2x ke atas ni. Okay, so ke atas kita ada sekali x, dekat bawah kita ada 2 kali. Okay, so yang bawah kita potong tinggal 1. So 2 over x, dapat. Okay, so tak faham lagi lah mana yang luar mana yang dalam ni. Okay, so kalau tak faham lagi mana luar mana dalam, kita tengok contoh. Contoh lain, kita tengok yang ni tadilah. Okay, so cos 1 minus x power of 2. Okay. Okay, so katakan x ni nombor. So katakan kalau dia nombor, contoh 0.1. Okay, kuasa 2. So mana yang korang akan kira dulu? So korang akan kira dulu yang ni kan, yang dalam ni. Okay, so first sekali korang akan kira 1 tolak 0.1 dan 0.9. And then second, baru kita applykan cos. Kita kira cos 0.9. Lepas tu third, dah dapat cos 0.9, baru kita buat kuasa 2. Okay, so nak detect mana yang paling luar. So yang kali ni lah paling luar. Okay, so ni paling luar. Cos yang kedua, and last one is 1. Okay, so maksudnya kat sini function ni yang paling luar adalah kuasa 2.
Okay. And then yang kita kena differentiate, yang pertama adalah kuasa 2. So yang kedua kita kena differentiate cos 1 minus X. And then yang ketiga kita kena differentiate bagilah 1 tolak X. Okay. So yang saya buat nombor 0.1 ni contoh sahaja, okay? Kalau nombor, okay? So nak tengok step-step differentiate mana dulu, lepas tu seterusnya mana, boleh buat cara ni. Okay, so contoh tengok ln x square. Okay, so ln x square. So saya tadi bagi tahu yang kuasa 2 adalah x. Okay, so katakan kalau x ni nombor, so korang kira mana dulu? Korang akan kira dulu kuasa 2 kan. So kita akan kira dulu kuasa 2. Okay, so dah kira kuasa 2, lepas tu barulah kira ln. Okay. So maksudnya yang korang kena differentiate dulu adalah ln, lepas tu baru differentiate kuasa 2. Okay. Begitulah. Okay. Contoh yang atas ni tadi. So 5x tambah 4 kuasa 4. Okay. So, katakan kalau x ni nombor. So pertama sekali korang akan kira 5 darabkan nombor ni, tambahkan dengan 4. Okay, so kira 5x tambah 4. So dah dapat jawapan dalam bentuk nombor, baru kita kuasa 4. Okay, so maksudnya yang mana satu orang nak differentiate dulu. So differentiate dulu kuasa 4, lepas tu baru differentiatekan 5x tambah 4. Okay. Okay, contoh yang lain. Ada lagi tak? Okay. Ni. Okay. Okay, so kita try yang tadi Okay. So we have sin. Kita bawa ke atas ni. So we have sin x power of 2 plus x. Okay. So let's say this x is a number. Okay, so katakan x ni adalah nombor 2. Okay, so apa yang korang akan kira? Korang akan kira 2 kuasa 2 tambah 2 kan? So yang pertama kira x power of 2 plus x. Okay, so dah dapat x kuasa 2 tambah 2, dah dapat nombor dia, baru korang kira eksponen. Okay, so kira eksponen. So e x power of dia punya kuasa lah e kuasa apa. Okay, so dah dapat kira yang ni, barulah korang buat sin pula, sin e x square plus x. Okay, so maksudnya yang korang kalau nak differentiate, so differentiate sin, lepas tu differentiate e x square plus x, and then differentiate x square plus x. Tapi itulah masalah dia, korang selalu asyik tekan kalkulator je. So dah tak tahu nak kira yang mana satu kan. So kalau macam tu pun saya tak boleh nak tolonglah nak detect yang mana satu. Okay, so tolong belajar. Okay, so division of dy over dx, so it is equal, so first differentiate sin. Okay, so differentiate sin become cos. So cos e x square plus x. Okay, and then differentiate in sin. Okay, so dalam sin ni kita differentiate, which is e x square plus x. So differentiate e x square plus x, dia akan sama je lah, which is e x square plus x. And then after that differentiate power dia, kuasa x square plus x. Okay, so differentiate x square plus x become 2x plus 1. So therefore the answer is 2x plus 1 times with e x power of 2 plus x, and then times with cos e x square plus x. Okay. Okay, so ni jawapan dia. Okay. Okay, so lagi satu, another example. Okay, so y is equal to ln x square minus 1 over 2x plus 3. Okay. Okay, so katakan kalau x tu nombor. So first kali korang akan kira yang dalam ni lah kan. Lepas tu baru kira ln. Okay. Okay, so meaning that kita kena differentiate ln, lepas tu differentiate yang dalam. Okay, so cuma differentiate dalam ni,
Dia kena pakai quotient rule lah. Okay. Tapi kalau tak nak guna quotient rule, so kita boleh guna hukum ln. Okay. Hukum logarithm. Okay. So hukum logarithm, so we have ln. If you have divide here, so you can change it become minus. Okay, so jadi tolak. So therefore this one dy over dx become 1 over x square minus 1, and then differentiate inside the ln, which is 2x, then minus 1 over 2x plus 3, then differentiate inside the ln, which is 2. Okay? So therefore we have 2x over x square minus 1 minus 2 over 2x plus 3. Okay? So senang sikit. Okay, so kalau nak pakai quotient rule pun boleh. So y is dy over dx, so 1 over x square minus 1 over 2x plus 3. Panjang pula, tak muat lah pula sini. Okay, so cari dulu u dengan v. Okay, so u is x square minus 1, so u prime is 2x, v is 2x plus 3, so v prime is 2. Okay, so yang ni saya delete. Okay, so from here we have dy over dx, which is equal to 1 over x square minus 1 over 2x plus 3 times with differentiate inside, so kita gunakan quotient rule. So vu prime, so 2x plus 3 times with 2x minus uv prime, x square minus 1 times with 2 over v square, 2x plus 3 power of 2. Okay. So yang depan ni 1 over this one, so dia akan jadi 1 bahagi x square minus 1 over 2x plus 3. So dia akan jadi 1 darab 2x tambah 3 per x square tolak 1. So this one become 2x plus 3 over x square minus 1. Then times with, so ni kena expand lah. So 2x times 2x, 4x power of 2, 3 times 2x plus 6x, then minus times 2, so minus 2 lah. Okay. So minus 2 times x square minus 1 over 2x plus 3 power of 2. So we have here 2x plus 3 over x square minus 1. Okay, so for x square plus 6x, so negative 2 times x square, negative 2x square, then negative 2 times negative 1, positive 2 over 2x plus 3 power of 2. So then we have 2x plus 3 over, okay, so before that, so kita ada kat sini 2x tambah 3 dekat atas, yang ni dekat bawah, sini darab. Okay, so benda yang sama, atas ni kita ada sekali, bawah ada 2 kali. So kita boleh potong, tinggal 1. So yang ni pun tinggal kuasa 1. Okay, so therefore we have 4x square minus 2x square, 2x square plus 6x plus 2 over x square minus 1 times with 2x plus 3. Okay, so tak sama pun dengan yang tadi. So yang tadi kan kita ada dua pecahan, pecahan pertama dengan kedua. So yang ni ada satu pecahan lah. Okay, so yang tadi tu kalau korang combine kan jadi satu pecahan, dia samalah dengan yang ni nanti. Okay, okay, so another one, another example. Find f prime x for the following function. So yang ni memang kena pakai quotient rule lah. So tak boleh elak macam ln tadi. So ln tadi kita ada dia punya law, cos tak ada law, so dia tak ada law untuk divide ni. So nak tak nak, yang dalam ni kita kena guna quotient rule.
So untuk quotient rule, so we need to have u. So u we have 3 minus x, and v which is 3 plus x. Okay, so u prime, the answer is -1, and v prime is 1. Okay, so f prime x. Okay, so differentiation of f. So first we differentiate outside. So yang luar cos lah. Okay, so sebab ni kalau x ni nombor, so korang akan buat dalam dulu, lepas tu baru buat cos. Okay, so yang dekat luar. Okay, so therefore we differentiate cos first. So which is differentiate cos become negative sign. So negative sign 3 minus x over 3 plus x. And then differentiate inside using quotient rule. So quotient rule v u prime. So v3 plus x u prime which is -1 minus u v prime 3 minus x times with 1 over v power of 2 which is 3 plus x power of 2. Okay, so the answer is negative sign 3 minus x over 3 plus x. Okay, so times with, so -1 times by 3, -3, positive x times -1, negative x. Okay, and then negative ni 1 ni, 1 ni tak ada masalah lah. So 1 darab ni dia tak ada effect apa-apa. So we just expand this negative. So negative times 3, -3, and negative times negative x, positive x. Okay, so yang bawah tu tak payah kembangkan, biar je. Okay, so biasanya bawah tu tak payah kembangkan, biar sahaja. Okay, so the answer is negative sign 3 minus x over 3 plus x, negative 3 minus 3, negative 9, negative x plus x 0, divide by 3 plus x power of 2. Okay, okay, so ni sin x satu terms, and this one also another terms. Okay, sini darab. Okay, so negative darabkan dengan negatif 9, so become positive. So the answer is sin 3 tolak x bahagi 3 tambah x darabkan dengan 9 per 3 plus x power of 2. Okay. Okay, so ada lagi, okay. Okay, so exponent. Okay, so nak buat yang mana dulu? Nak differentiate mana dulu? Okay, so kalau x ni nombor, so kita akan kira yang atas, lepas tu baru kira exponent. Okay, so therefore we need to differentiate exponent. Tapi yang atas ni adalah 5x times, so 5x darab tan x. Okay, so bila nak differentiate yang atas tu, kena pakai product. So u kita pilih 5x, v is tan x. Okay, so therefore u prime it is equal to 5, and v prime it is equal to secant square x. Okay, so boleh check. Okay, so differentiate tan x become secant square x. So therefore f prime x. Okay, so differentiate x. Okay, so dia akan dapat yang sama, e power of 5x tan x, and then times with differentiation of the power of e. Okay, so darabkan dengan pembezaan ataupun differentiation kuasa dia, kuasa 5x tambah 5x tan x. Okay, so differentiate yang atas ni kita guna product rule. So product rule u v prime 5x v prime secant square x plus v u prime tan x times with 5. So 5 tan x. Okay, okay, so the answer ni je lah. Okay, so 5x secant square x plus 5 tan x. So tak boleh lah nak simplifykan lagi. So 5 ni boleh bawa keluar. So we have 5 e 5x tan x, x secant square x plus tan x. Ini sahaja jawapannya. Okay,
Okay, so that's all for our lesson today. Okay, so thank you, see you later, and Assalamualaikum.